Hey everyone, selamat datang di Word Battle Series episode 1. Di seri ini, kita akan belajar kata-kata dalam bahasa Inggris yang maknanya mirip dan kadang bikin kita bingung. Kita juga akan belajar gimana cara pakainya dengan benar. So, hari ini kita akan bahas dua kata, yaitu say versus tell. Apa aja bedanya? Yuk kita cari tahu. Say artinya mengucapkan atau mengekspresikan kata-kata. Sedangkan tell artinya memberitahu seseorang. Jadi, dari sini udah kelihatan bedanya kalau say, dia fokus ke apa yang diucapkan. Kalau tell, dia fokus ke siapa yang diberitahu. Nah, gampangnya gini. Kalau kamu cuma mau ngomong apa yang mau diomongin, kamu bisa pakai say. Tapi, kalau kamu mau bilang kepada siapa kamu bicara, kamu pakai tell. Ingat dua prinsip ini. You say something, but you tell someone. Oke, sekarang kita coba lihat contoh penggunaan say. She said she was tired. Dia bilang dia capek. She said she was tired. Dia bilang dia capek. He said it was a good idea. Dia bilang itu ide yang bagus. He said it was a good idea. Dia bilang itu ide yang bagus. They said they would come later. Mereka bilang akan datang nanti. They said they would come later. Mereka bilang akan datang nanti. My teacher said the test was easy. Guruku bilang ujiannya mudah. My teacher said the test was easy. Guruku bilang ujiannya mudah. I said I didn't understand. Saya bilang saya tidak mengerti. I said I didn't understand. Saya bilang saya tidak mengerti. Jadi perhatikan ya, semuanya yang pakai say tidak menyebut kepada siapa, hanya fokus ke apa yang disampaikan. Sekarang kita lihat contoh penggunaan tell. She told me she was tired. Dia bilang kepadaku kalau dia capek. She told me she was tired. Dia bilang kepadaku kalau dia capek. He told us about his trip. Dia bercerita ke kita tentang perjalanannya. He told us about his trip. Dia bercerita ke kita tentang perjalanannya. They told their parents the truth. Mereka bilang yang sebenarnya ke orang tua mereka. They told their parents the truth. Mereka bilang yang sebenarnya ke orang tua mereka. My friend told everyone the news. Temanku memberitahu semua orang beritanya. My friend told everyone the news. Temanku memberitahu semua orang beritanya. I told him to wait for me. Aku bilang ke dia supaya menungguku. I told him to wait for me. Aku bilang ke dia supaya menungguku. Nah, lihat kan bedanya? Kalau tell selalu diikuti dengan orangnya, seperti me, us, him, their parents, dan seterusnya. Oke, sekarang ayo kita coba latihan. Aku akan bacain kalimatnya dan coba kamu tebak jawabannya. Nomor 1. He bla bla bla, he was late. He bla bla bla, he was late. Jawabannya, he said he was late. Dia bilang dia terlambat. He said he was late. Dia bilang dia terlambat. Nomor 2. She bla bla bla, me she was busy. She bla bla bla,
me she was busy. Jawabannya, she told me she was busy. Dia bilang kepadaku kalau dia sibuk. She told me she was busy. Dia bilang kepadaku kalau dia sibuk. Nomor 3. They, bla bla bla, it was raining. They, bla bla bla, it was raining. Jawabannya, they said it was raining. Mereka bilang sedang hujan. They said it was raining. Mereka bilang sedang hujan. Nomor 4. I, bla bla bla, him to be careful. I, bla bla bla, him to be careful. Jawabannya, I told him to be careful. Aku bilang ke dia supaya hati-hati. I told him to be careful. Aku bilang ke dia supaya hati-hati. Nomor 5. My mom, bla bla bla, it's time for dinner. My mom, bla bla bla, it's time for dinner. Jawabannya, my mom said it's time for dinner. Ibuku bilang, sudah waktunya makan malam. My mom said it's time for dinner. Ibuku bilang, sudah waktunya makan malam. Oke, kalau kita recap, jadi say itu dipakai untuk fokus ke apa yang diucapkan. Sedangkan tell dipakai kalau kamu mau sebut orang yang diberitahu. Jadi, selalu ingat rumus ini. You say something, but you tell someone. Oke, cukup itu dulu aja ya untuk hari ini. So, see you next time. Dan jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe.